the National Working President feels that the local person, our Director General of Police, retired Sri Balachandran, the National Vice President, should speak first, then he will talk. So I request Sri Balachandran ji to give his presidential address. Shri Mayappan ji, Jaspir ji, Vikramaditya ji, Virendra Kumar ji, and இங்கே வந்திருக்கின்ற சகோதர சகோதரிகளே, without wasting much time, I will straight come into the subject. No more Pakistan. As all of you know, it was not the choice of the Indian public, which led to resulted in the creation of another state named Pakistan. To the western side of the western border of India, one state named West Pakistan, then what is presently called Bangladesh, on the eastern side of Indian border, bordering Bangladesh and several other Indian states. That was created as another state, but part of Pakistan, East Pakistan and West Pakistan. Though both the population of both the states, East and West Pakistan, were predominantly or almost 98-97% Muslims only were there. They did not see eye to eye with each other. Language was the dividing barrier. East Pakistanis spoke Bengali and West Pakistanis spoke Urdu and Hindi. Sindhi also, Sindhi language in Karachi province. Baluch in Baluchistan area. So what happened is, a country, though we may say unity amidst diversity, there, like India, the diversity was not subordinate to unity. There, everyone wanted to be supreme. Each part of the country wanted to be the supreme organ of the country, to hold power, to get more representatives elected for the National Assembly and Parliament. Inevitably, this disjointed organization called Pakistan broke into two. I need not dwell upon the history behind it, but all of you know unspeakable inhumanities and particularly targeting the women and children. Crimes were perpetrated by the Pakistani army. No civilized army in recent times have perpetrated such heinous crimes, and targeting the women and children, and also the intelligentsia, the educated, the academics, professors, research scholars, scientists. They were all systematically targeted and eliminated by the Pakistani army. A stage came when India could not be the silent spectator any longer. Though we had received millions of refugees from East Pakistan or Bangladesh, now called Bangladesh, a stage came wherein the Indian army had to intervene and drive out and make the Pakistani army itself surrender. Again, that you people would have seen the photographs of Lieutenant General Niazi, the then Commander-in-Chief of the Armed Forces of Pakistan in East Pakistan. He surrendered with 94,000 Pakistani officers and soldiers, and they were kept in the prisoner of war camps in UP and nearby area states. Particularly, most of them were in UP. Finally, they were released and sent back to their country, following a peace accord between India and Pakistan. Now, Pakistan has not learned the lesson from the Bangladesh war. They appear to be totally insensitive to humanity and to the feelings of its own citizens.
there are still several lakhs of minority community people like Hindus, Sikhs, Christians, even among the Muslims, certain sects of Muslims who are not at all respected or treated well, like Ahmadiyas, they are all living in Pakistan. The Pakistanis among themselves, they look down upon other brother Pakistanis. If you have treated the Sindhis and Baluchs on par with you, you will have never had a problem in these provinces. But somehow the psyche of the majority people from Punjab region and adjoining areas, they think that they are from the ruling class and they alone will decide the policy of Pakistan. They will not care to understand and find out the feelings of the common Pakistani citizen. As a result, they are going towards self-destruction, which will inevitably take place whether India intervenes or any other nation intervenes or not. By nature, they have chosen to antagonize everyone around them. Even between Iran and Pakistan, there is no peace. You know, several cross-border raids, fights, killings do take place even today. Between Afghanistan and Pakistan also, the same story, bloody skirmishes. Each time they fight, several deaths on both sides. And still, they have not given up their tactics. They will call for a ceasefire or a truce. Then within a few weeks or even a day, a few days, they will again start atrocities. So how can an unruly state, a state whose fundamental principle is anarchy and dictatorship clothed under the semblance of democracy. Pakistan has got elected as a national assembly. Every state has got its own elected assemblies, rich status, etc. But still, they are all a semblance or appearance, only by appearance, but not in spirit, only in letter, only on paper, but not in spirit. As a result, there is no true democracy even for Pakistani citizens. If you today conduct a plebiscite, even let us say the United Nations comes and takes a referendum as to what a Pakistani citizen wants, whether he wants to live within Pakistan or he wants liberation. You go and ask the Balochistan people, they will say we want to have an independent nation of Balochistan. If the same referendum, if it is held in Sindh province, they will say we will secede from Pakistan and become a separate nation. Maybe the future Pakistan will be only the Punjabi areas, West Punjab. They alone will be there as Pakistani government or Pakistani country. If you ask the Pak-occupied Kashmiris, they will immediately say, we will merge with India. We are Indians. You have taken us by force and you are ruling us. We will go back to Kashmir. Kashmir, as you know, they are with us and they will be with us forever. They have to be with us forever because it is a legal annexation, not annexation, a legal accession to Indian Union by the then Maharaja of Kashmir, Maharaja Hari Singh. He signed documents annexing or owing allegiance to Indian Union. So, that included the Pakistan-occupied Kashmir, Gilgit and so many areas. But still, the Pakistani army ran over at the time of the partition of the country and occupied that part of the Pakistan, that part of the Kashmir forcibly, and since then
they have not allowed them to come back to their motherland, Kashmir. So like this, Pakistan is a country of contradictions, inherent weaknesses and flaws. It cannot hold together. The foundation cannot hold the nation together. So, in this context only, their only uniting factor is anti-India rhetoric. And the generals, the armed forces of Pakistan, they spend so much of money, so many billions of dollars of money they spend to buy aircraft, to buy military equipment, to buy weapons, and to pay their soldiers also. They pay quite a lot. What for they are doing it? Their economy has crumbled already. Not crumbling, it has already crumbled. They are living on doles given by Saudi Arabia and by China. Primarily these two nations, and to some extent other Islamic nations also, support them financially, like Qatar or United Arab Emirates, rich Islamic countries, Arab countries, they are supporting them. In spite of that, they are not able to manage their finances. So, but at the same time, they don't stop or reduce spending on their armed forces. They keep on spending more and more, whereas they should be spending money on the welfare projects, developmental oriented projects, or agricultural and industrial projects. No, they are all of secondary importance. The primary importance is to buy weapons and modernize their armed forces so that they can continue to threaten India on its western border and hold the Indian army in case of an attack. That appears to be their only motto, but they will not succeed in that also, which they have realized recently during Operation Sindhu. They cannot challenge India in any manner. If they throw a challenge at our nation, it will be the definite doomsday for Pakistan, and they will be destroyed. Now, as our great leaders of the nation have already indicated, this is only a trailer, a prelude. Hereafter, if they misbehave, there will be 100 times more damage and destruction to Pakistan and its infrastructure. So, my feeling is Pakistan will not listen to any pressures from the United Nations or well-meaning friendly countries also, even including Soviet Russia and their own ally China and all. They are all, their mental makeup is something difficult to understand. They think that only by opposing India they can survive as a nation. So the leaders of Pakistan and armed forces, Pakistani armed forces, their only motto is to always denigrate, spread falsehoods, and also keep on provoking us in some way or other, so that there will be a big war in which they think that they will overtake Indian army or armed forces and capture a part of India, capture Kashmir, capture Punjab. They have got their own imaginations and theories, but unfortunately, how will they realize? Who can put sense into their heads? At the moment, there is no bright, sign, bright symbols of they learning lessons from their bitter mistakes. However, as common citizens of our country, we all should know the lurking dangers on our borders, primarily and solely due to the wrong thinking and misadventures of Pakistani armed forces. And their leaders, they are under the control of the armed forces.
The ISI controls the Pakistani government and even the armed forces leadership. That is how they are functioning for quite a few decades. So only God can save Pakistan. So though we say no more Pakistan, we will certainly realize that the doomsday for Pakistan is looming closer and closer. The only way out is a peace accord seceding Pakistani occupied Kashmir to India and signing no declaration. There is signing a declaration of no war at all with India. Not an armistice, not a ceasefire, but a permanent abjuration of war with India. Total, the pure peace accord, real peace accord. But who will warranty and ensure the implementation of such a peace accord? That is all in the realm of imagination. But if Pakistani leaders have a change of mind, or if they realize the follies of their policies, then certainly a day will come when Pakistanis will live in peace with India. Or again, as if a referendum is taken, Pakistanis themselves will say that will become part of India as Punjab, United Punjab. Instead of calling East Punjab and West Punjab, they may even say that we are all Punjabis. We came because of partition, we were called Pakistanis of West Punjab. Now we will again reunite with our motherland. So such things are also possible. If you recall in 1990s, Gorbachev, then president of the Soviet republics, he gave permission or he gave liberation to 15 Soviet states or countries. Now all of them are independent nations. You can keep on listing them like Lithuania, Latvia, and then Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, so many, 15 Belarus, 15 countries attained independence, and all of them are independent nations now. The Soviet Union lost not only a vast chunk of territory. Ukraine was part of Pakistan, a province of Pakistan. Ukraine, they were the ones who had nuclear reactors. They were the ones who were manufacturing all their aircraft, civil aircraft, military aircraft, Ilyusins, so many things. Antonov and Ilyushin aircraft, all are Russian, Ukrainian productions. Then T-60, T-20, all kinds of tanks they were producing. So to put it in a nutshell, when such a thing is possible in 1990, when Gorbachev under his own leadership as the dictator, supreme dictator of the Soviet Communist Party, he gave his consent nod to the secession of 15 countries, I should say, 15 states of the then Soviet Russia. Then now there are 15 independent nations in the world now today. So when such a thing can take place, no referendum, nothing, no voting to find out yes or no, you will be with the Soviet Russia or you will go out of Soviet Russia. No. He understood the pulse of the people, the thinking of the people. The need of the hour was to give them independence. So similarly, that's what I am telling you. It may take a longer time, but it will definitely take place one day when Pakistan is seeing how India is developing, how Indians are treated by the Indian government. If there is the life of one Indian is in danger in any part of the world, right from Prime Minister to the last man, he raises his voice for his safety and protection and repatriation to India. That kind of care, and like Americans do like that, British people do like that, French people do like that. We are very proud to say that we are not second to them. We are also doing that. So a nation which truly cares for its own citizens will be the one which will last forever and will be the one
into which the neighbors will try to amalgamate themselves, like Sikkim did it. And a day may come when other neighbors also will say, whether we become part of India or not, we will have a united republic. We will be part of your nation. There will be a central parliament, central armed forces, but we will have our own local assembly, and then we will have our own policies, and then on finance and internal law and order, etc., etc. We will be a state within your state. Like that also they may say. So these are all within the realm of possibility, not imagination, but it only, the time alone can decide what will happen. So with these few words, I can tell you that India, in spite of all of Pakistan's provocation, repeated lying about India and Indian activities, in spite of harming us physically and in all possible means, we have not retaliated them, or we have not paid them back in their own coin. We are still holding on to our own principles and retaliating only when it is a dire requirement, like Operation Sindhu. So with these few words, I can tell you that I would like to request you to pay more attention to the news items which appear in national newspapers like Times of India or Hindu or Indian Express, to any news relating to Pakistan and India, disputes, or any such event which may impinge on our security. You may like to read them with great care. Not only the title, but go beyond the title and then read the news item itself in depth, so that you can understand what dangers we are facing, how we are managing them, and how prepared we should be for the safety and security of our nation. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. And Jasbir ji, I should tell you all, 10 years back we had a Samudraputra Yatra. He had come to inaugurate that Yatra in Chennai, and he created a history. We met a lot of fishermen, and the fishermen complained to him, there is a net called double net, which is spoiling our fishing, because the bigger fishes come with the double net and spoil our small boats fishing. He said that in the Sun TV in his interview, and I'll tell you, the government was scared. Who are these fans people, what they are doing with the fishermen? And the very next week, there was an order passed, the double net was banned. And all the small fishermen were very happy. And whenever I go to that side, Rayapuram side, they are ready to give me free fish. I said, our interest is only to save you. We are not interested in exploiting you. And that's a greatness with our Jasbir ji. He was the General Secretary that time for France. And now I request him to come and address before you about France and to touch on the No More Pakistan also. In this seminar of No More Pakistan, with us the very Honorable All India Vice President of FANS, former DGP Police, Tamil Nadu, V. Balchandran ji, Professor S.R. Niranjan, the defense expert and a very leading academician of Tamil Nadu, my younger brother, just like my son also, Vikramaditya Singh ji, the Organization General Secretary of Forum for Awareness of National Security, Ira Mayappan ji, National General Secretary of FANS India, and Gagandeep Singh ji, Fatima ji, and other colleagues who are here in this hall attending this seminar on No More Pakistan. I would have loved to speak in Tamil, because Tamil is a very sweet language. But I have got my limitations.
I was just reading today morning an editorial by the Home Minister of India on Vande Mataram. And in Tamil, Subramaniam Bharati wrote the piece in Tamil, Vande Mataram, which was right now sang before the session began. So this is the greatness of India, whether you are in Kashmir or Kanyakumari, or Chennai, or Rajasthan, or New Delhi. You have one simple common bondage, and that bondage is India. Because we belong to one nation, and India is having diversity among unity. They say that unity among diversity. I say diversity among unity. There is a fundamental unity in this country, whether it was Vijayanagar Empire, whether it was Mauryan dynasty. We Indians were having same festivals, same traditions, same worshipping methods, same temples, the structure, the architecture, the decoration, the idols, the puja, worshipping, they were all common all across India. That is the greatness of this nation. Today we are discussing this Balachandranji told, no more Pakistan. The phenomenon which is existing here, Pakistan is busy with its own problems. And not only busy with its own problems, it is busy with the creating of their own problems. They have created their own problems and they have become a migraine, not only for their own people, but for completely whole of Asia. अभी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा जिस तरीके से अफगानिस्तान तालिबान के साथ पाकिस्तान की बहुत फ्रेंडशिप थी. Osama bin Laden, he was in Pakistan and he was operating the terrorist organizations, leading the terrorist organizations, and whatever happened in America. उसी ओसामा के खिलाफ now the war is of Pakistan with Afghanistan. तालिबान के साथ जिस तालिबान को पाकिस्तान ने प्रमोट किया, प्रोटेक्ट किया, एनकरेज किया अमेरिका तक जाने के लिए, अब उसके साथ ही उसका झंडा पड़ रहा है. बिकॉज द मेंटालिटी, द एटीट्यूड, as far as India is concerned, इंडिया 1947 के बाद भी और 1947 से पहले की भी अगर मैं बात करूं आपसे, ड्यूरिंग लास्ट 1000 years, India was the only country in the world which never attacked any nation. Never ever attacked any nation. It was only Maharaja Ranjit Singh of Punjab in 17th century who crossed the Khyber Pass and went to Afghanistan. And he won Afghanistan, a country which has not been won either by Soviet Union nor by America. The saffron flag in Afghanistan was hoisted by Maharaja Ranjit Singh of Sikh Empire in 17th century. Before that, India never went for attack in any country. The reason being, India itself was so prosperous, so productive. We had the mines of diamond. Balachandran ji, I had been a student of English literature. I was sharing with Ganesha right now in the morning in the plays written by William Shakespeare, and that was in 16th century, I think, William Shakespeare. In 3 of his plays, which I was having in my graduation, one is Othello, one is Crassus and Troilus, and one is Henry IV. William Shakespeare mentions the diamond and gold mines of India and particularly of South India in his plays. India was prosperous in those times also, and even without the channels of communication which were existing in 15th or 16th century, the Englishmen, England, Great Britain was aware, Europe was aware about the prosperity in India. And that is one of the reasons that the Mughals, the Islamists, and later on the Englishmen, they attacked India, dominated India, won India. Because they knew that India is a land of opportunities, it is a land of prosperity, it is a land of diamonds, precious metals, and the people here are very happy. So that is India. And Pakistan, which has been the creation of the English policy, Britishers' policy of divide and rule, they created Pakistan.
And Pakistan after 47, it has got a sense of rivalry, sense of competition and sense of enmity. Rivalry is okay. Competition is okay. But when you consider your neighbor as an enemy, this is what happens. India is on the march. Among the top 5 economies, earlier 10 years back, we were in the 10 largest economies of the world. But during last 10 years, we have covered that gap. And now we are among the 4 biggest economies of the world. And there will be a time in next 1 or 2 years, we will be the 3rd largest economy of the world. In every field, even during the COVID time, when the world was facing such a big problem, India developed its own vaccines, and India's vaccines have become and proven to be more effective than the vaccines of Pfizer and Moderna. And India, apart from saving its own population, we had sent COVID vaccines all across the world as Vishwamitra, the friends of the world. We have done that. And the Vasudhaiva Kutumbakam theory, which was enunciated by our forefathers, that exemplifies, proves the principle of Indian people. So, and Pakistan, it is suffering because of, as Balachandranji said, a government which doesn't care about its own citizens. One fine day, that country is going to disintegrate. What happened in Russia? As Balachandranji was telling, Soviet Union, one of the superpower, one of the two superpowers of the world, nobody could imagine that Soviet Union can break. And one fine day, Soviet Union became a nation. 15 nations separated because the central government, which was sitting in Moscow, they were unable to satisfy the needs, requirements of their own citizens. And there was a sense of alienation which was growing. And now what is happening in Pakistan? Whether that is Balochistan, whether that is Northwest Frontier Province, whether that is Sindh, and whether the Mujahideen, the Indian Muslims who went in 1947 from India, they are treated as second class or third class citizens of Pakistan. And they are given very low positions. And all the important positions in Pakistan, as Mr. Balachandranji was telling, they have been captured by the Punjabis, West Punjab people. And that is the reason that there is a lot of dissatisfaction all across Pakistan, whether that is Balochistan, whether that is Sindh, whether that is Khyber Pakhtunkhwa. And the constitutional machinery, see, the former Prime Minister of Pakistan, he is behind the bars from last more than 2 years. And there is no sign of democracy. 3 times after 1947, Pakistani government has given 3 constitutions to Pakistan, and still the constitutional machinery, it is either intimidated by whom? By the army. Pakistan is the only country in the world which is run by the army, and it is run for the army, and it is a country of the army. Pakistan is the only country. The Pakistani army has been always dominating, and Pakistani army's enmity with India, that has resulted in their attack in 1947, then in 1965, then in 71, then in Kargil war, and latest Operation Sindoor. And Operation Sindoor was the signal of India's empowerment now. And in future wars also, if Pakistan dares to attack India, or they continue with their policy of 1,000 cuts, they are going to suffer. But India is not going to stop. India's machinery is equipped. And so Pakistan, the best time for Pakistan is to care about its own people. Otherwise, Pakistan will be separated in 4 or 5 pieces. He was mentioning, Balachandran, he was mentioning the 1971 war, that historic picture of surrender of 93,000 prisoners of war. But unfortunately, what was won by our army,
that was lost by our political leadership in Shimla. Otherwise, the problem of POK would have been solved then and there, in 1971 only. If our political leadership had bargained with Pakistan in a more proper way. So this is what has happened. But as far as India is concerned, India is moving ahead. And Forum for Awareness of National Security, this organization, it is always working for creating an awareness among its citizens. Because the security of a country is not the responsibility only of the army or of the police. It is the responsibility of every citizen of this country. As Israelis have been doing, as Germans are doing, as Japanese are doing, we should have a firm commitment with our country, with our motherland. In spite of our different religions, no issue. Different languages, no issue. Different castes, no issue. Different provinces, states, no issue. But we are tied up with one thread. Our country is a garland of different pearls. The pearls may be different. It may be Tamil Nadu, it may be Jammu and Kashmir, it may be Rajasthan, it may be Andhra Pradesh, it may be Telangana, it may be Maharashtra, no issue. But as Indians, we should all be together. That is one purpose of our this organization. I remember Bal Chandranji, the words of MC Chagla, Muhammad Karim Chagla. He was the High Court judge of Bombay High Court, and he was appointed as ambassador to America by Nehru government. So he went there. I am just indicating you the patriotism and the nationalistic feeling which one should have. So when he went to the White House to present his credentials, he was appointed as ambassador of India in America. So when he came out, जब वो बाहर आए MC Chagla, so his name was MC Chagla. He used to write MC Chagla. Not he used to write Muhammad Karim Chagla. No, MC Chagla. But now this name, nobody can understand whether he is a Hindu or a Muslim. So when he came out of the White House, a correspondent, American, very senior correspondent, he put in the microphone in front of his mouth and asked him, "Sir, are you a Hindu or a Muslim?" "Yeah, Chagla." So Chagla turned out to him. He said, "Mr. Journalist, if I ask you that whether you are a Roman Catholic or a Protestant or a Jew, how will you feel about it?" He countered him. If I ask you, you are a Roman Catholic or a Protestant or a Jew, how you will feel out of it? And I tell you very clearly, this is what Chagla told him. I tell you very clearly that for the work which I have been entrusted here in America, it is sufficient that I am an Indian. That is enough for you. So that should be our feeling. I am a Hindu or a Muslim or a Christian or a Buddhist or a Sikh or a Jain. It makes no difference. When we go out of India, what is our introduction? When somebody asks, "From where are you? Who are you?" So we simply say, "We are from India and we are Indians." That is all. I don't have to say that I am a Sikh or a Brahmin or a Kshatriya or a Jain. No need. That is my real identity, that I am an Indian. And the matter ends there. So this is the feeling which we should have. There was a very famous author, Robert Cohen. He wrote one book, Competitiveness of Nations. So he tried to analyze the progress of the developed countries like Europe, Germany, Japan, America. And he also studied the developing countries, the underdeveloped countries like India and others. So he found that the developed countries, the citizens of those countries, they had a feeling of nationalism very high in their minds and spirit. So nationalism, commitment to your motherland, that is very, very important. What language I speak, what God I worship, that doesn't make any difference. So Forum for Awareness of National Security is working on that level. हम लोग उस पर काम कर रहे हैं लगातार कि हमारे बच्चों में जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जो स्कूल्स में पढ़ते हैं, because those children, they are the leaders of tomorrow. And mind you, our students, our youth is very well qualified, very talented. If you find out in all the top organizations of America, whether that is NASA, whether that is Google, whether that is Facebook,
whether there are any other corporations, Microsoft, they are more than 50% of their technical population, they belong to Indian youth. They are there. So Indian youth is very talented. The only need is to give them direction. They should touch the sky, but their feet should be implanted on earth. They should be firmly rooted. They should know about our traditions. They should know about our culture, our civilization, our festivals, our traditions, our languages, local languages, mother tongues. They should know. They should know Tamil, they should know Telugu, they should know Hindi, they should know English also. They should know all the languages. No issue. But they should be firmly implanted in their commitment to the nation. That is another purpose of fairs. We have been organizing many patriotic pilgrimages. Our organization has been sending big delegations to Andaman Nicobar, to visit cellular jail, to know what the sacrifices are made by our freedom fighters. So all these things are very, very necessary. Niranjan will speak about the technical issues which Pakistan is facing. But we have to empower our citizens, we have to empower our youth so that we can move ahead in a very, very proper way. Because I tell you, Victor Hugo, a great French thinker, he once said that you can stop an army full with weapons, but you can't stop an idea whose time has come. And mind you, India emerging as a very great, powerful nation of the world is one such idea whose time has come now. So we have to work on that with firm commitment. Our Prime Minister also, he gives us the vision of 2047. And 2047 is our vision. We should progress, we should work hard, we should have commitment for our nation. And that way, we will be able to lead. I am reminded of the words of Mark Twain. He was an English author, American author. He came to India in 1910, Balchandranji, and he visited different places of India. After going from here, Mayappanji, he wrote his memoirs, how he felt about India. I will share some of his sentences, 3-4 sentences with. He wrote in 1910, Mark Twain, a very famous English author of America. So he wrote, "This is indeed India." After going from here, after 1 year, he wrote his memoirs. In his book, Journey to Equator, he had gone across the world, Journey to Equator. He writes, "This is indeed India, the land of dreams and romance, of fabulous wealth and splendor, of tigers and elephants, the cobra and the jungles, the country of 100 nations." In 1910 he writes, "A country of 100 nations and hundreds of tongues, languages, hundreds of tongues, of 1,000 religions and millions of gods." We used to say, na, 33 crore Devi Devta. We consider every citizen, every human being as a Devta. So he writes, hundreds of tongues, of 1,000 religions and millions of gods. Cradle of the human race, he writes. Cradle of the human race, birthplace of human speech, mother of history, grandmother of legends, great-grandmother of traditions. See his sentence, see his words. Mother of history, grandmother of legends, great-grandmother of traditions. India is the most extraordinary country that the sun visits on its rounds. He writes about India. Then great philosopher Frederick Max Muller, Arnold Toynbee, in his History of Civilizations, he has spoken very highly about India. That was India. The wealth was there, the splendor was there, the traditions were there, the culture was there, the civilization was there, the art of living was there, the philosophy of life was there. In no other country, such a deep-rooted introspection of spirituality, of meditation, of yoga, it has happened in any corner of the world except for India. That was the great India. So we have to work on that. We should be as a united nation. That is the purpose of Forum for Awareness of National Security. And when we are one, I tell you, the coming days, the coming months, the coming years, they are of India. With these words, I conclude my speech with you. I thank you very much, Mayappanji, to invite me and to have interaction with your gathering. And I have a particular bondage with Tamil Nadu.
I always love her. I was telling Ganesha, 10 years back, I visited Stella Maris also. Stella Maris College, there was a program. When I was in the Minorities Commission in 2006 also, I visited here. And the chairperson of Stella Maris College, she was the chairperson of Tamil Nadu Minority Commission at that time. So I visited here Stella Maris, and then as Mayappanji was telling that we came about 8 years back, and when we visited the fishermen and we studied about their problems and we recommended to government of Tamil Nadu that they should do something about them. And I'm happy Mayappanji has shared that within 7 days, 10 days, we were able to find the solution for these people. And I love Tamil and all the literature of Tamil Nadu. It is excellent, excellent, excellent. Thank you very much. தேச பாதுகாப்பை பற்றி பேசச் சொன்னால் இன்று ஒரு நாள் அல்ல, இந்த ஆண்டு முழுக்க பேசிக்கொண்டே இருப்பார். அந்த அளவுக்கு நம்முடைய நாட்டின் பாதுகாப்பை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டு நம்முடைய தீவிரவாதங்கள் தமிழகத்தில் எந்த அளவுக்கு தீவிரவாதங்கள் இருந்தன, அவை எந்த அளவுக்கு நாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று மிக மிக நுணுக்கமாக நேரடியாக சென்று களத்திலேயே ஆராய்ச்சி செய்த பேராசிரியர் நம்முடைய டாக்டர் நிரஞ்சன் அவர்களை உங்களிடம் அவருடைய சிந்தனைகளை பகிர்ந்து கொள்ள அழைக்கின்றேன். ஜெயின் கேட்கல. ஒன் மோர் டைம். தேங்க்யூ. ஜெயின். ஸோ இங்கிலீஷா தமிழா? ரெண்டும் கலந்து. நன்றி நன்றி. இங்கே பெரும்பாலும் இருக்கவர்கள் தமிழ் பேசுகிறவராக இருக்கிறதுனால தமிழ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். அப்பப்போ இங்கிலீஷும் வரும். ஏன்னா பாகிஸ்தானை பற்றி பேசுறதுனால இங்கிலீஷ் வரும். ஏன்னா தகுந்த வார்த்தைகள் தேடுறதுக்கு தமிழ் எனக்கு இல்லை, அதனால் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை. ஸோ வாட் இஸ் பாகிஸ்தான்? பாகிஸ்தான்னா என்ன? ஒரு நாடா? கலாச்சாரமா? ஒரு மொழியால் பிணைந்த ஒரு அமைப்பா? மதத்தால் ஏற்பட்ட ஒரு அமைப்பா? பூகோள ரீதியில் ஒன்றான ஒரு அமைப்பா? A country should exist because of its geography, or because of a culture, or because of a common language, or a religion. Am I right? Okay, let me break it. இதை நான் ஒவ்வொன்றா உடைக்கிறேன். பாகிஸ்தானோட ஃபவுண்டர் முகமது அலி ஜின்னா. இன்ஃபேக்ட் பாகிஸ்தானை நான் கூப்பிடுறதே பிகாரிஸ்தான் தான் கூப்பிடுவேன். அதாவது பிச்சைக்காரர்களின் நாடு. பிகார் அப்படின்னா பிச்சை எடுக்கிறது. காரணம் இருக்கு. 25வது முறை IMF இடம் பிச்சை கேட்டு சென்றுள்ளார்கள் பாகிஸ்தான். கேட்கலாம் இந்தியா எத்தனை முறை போயிருக்குன்ட்டு. 3 வாட்டி போயிருக்கு. கடைசியாக 91 போனோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம இது வரைக்கும் போனதில்லை. இன்ஃபேக்ட் அப்போ வச்ச தங்கத்தை இந்த அரசாங்கம் மீட்டிட்டு வந்துட்டு இருக்கு இந்தியாவுக்கு. ஆனால் அதுக்கு நேர்மாறா பாகிஸ்தான் has gone to IMF 25th time for a bailout of $7 billion. So that's why I call it as Bikaristan, not Pakistan. And Pakistan per se is called as Pak means pure, land of pure. Is it a land of pure? A country which kills its own people. அவர்கள் மக்களையே கொல்லும் ஒரு நாடு ஒரு சுத்தமான நாடாகவோ இல்லை குரான் ஷரீஃபை முழுமையாக புரிந்து கொண்ட ஒரு நாடாகவோ இருக்க முடியுமா? ஏனென்றால் குரானை படித்தவங்களுக்கு தெரியும். மேடம் வில் ஸ்டாண்ட் விட்னஸ் டு மீ. ஒரு உயிரை, ஒரு இன்னசென்ட், ஒரு சாமானிய மனிதர் ஒரு உயிரை எடுத்தால் ஒரு மனித குலத்தையே அழித்ததுக்கு நிகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரான் சொல்லுது. ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான்ல மாத்திரம் பல மில்லியன்ஸ், some millions were killed in East Pakistan. It was a genocide. What is happening in Balochistan is a genocide. What happens in Sindh, especially in Karachi every day, is a genocide. What is happening in Kashmir, that is Pakistan occupied Kashmir, is a genocide. What they call as bleeding India through 1,000 cuts, that is Hamid Gul strategy.
the Pakistani former ISI chief Hamid Gul had envisaged a strategy. அந்த பீரியட்ல தான் ஹமீத் குல் என்னும் நபரின் காலகட்டத்தில் தான் இந்தியாவை துண்டாடும் சதி திட்டம் தீட்டப்பட்டது. அதாவது ஒரு ஆளை ஒரு வாட்டி கத்தியால கொல்றதுக்கு பதிலா ஒரு பிளேட் எடுத்து 1000 இடத்துல வெட்டு போட்டா ரத்தம் மெதுவா கசிஞ்சு சாவாங்கன்னு சொல்றது ஸ்ட்ராட்டஜியை தான் அது. டு ப்ளீட் அ கண்ட்ரி வித் 1000 கட்ஸ். அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியுற இதில் சொல்லணும்னா ஒரு இடத்துல நக்சலிசம் உண்டாக்கு, ஒரு இடத்துல மொழிவாரி பிரச்சனையை உண்டாக்கு, இன்னொரு இடத்துல கலாச்சார ரீதியிலான பிரச்சனையை உண்டாக்கு. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சிறு சிறு பிரச்சனைகள் எல்லாம் பூதாகாரமான பிரச்சனைகளை மாற்றி அதோட உள்நாட்டு பிரச்சனைகளாலேயே அந்த நாடு துண்டாடப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு சதி திட்டத்தை பாகிஸ்தான் தீட்டியது. இது எப்ப தெரியுங்களா? 71 சண்டையில பாகிஸ்தான் துண்டாடப்பட்ட பிற்பாடு இந்த திட்டம் தீட்டப்பட்டது. ஸோ அந்த ப்ளீட் இந்தியா டு 1000 கட்ஸை வந்து அவங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா 2014 வரைக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணாங்க. ஆனா அவங்க துரதிருஷ்டம் என்னவோ தெரியல. There was a man called Narendra Damodar Das Modi who had come to power and who is in power. Now we need not bleed Pakistan to 1000 cuts. One cut, that is stopping water to Pakistan, will result in complete destruction of Pakistan. 17 lakh hectares அவங்களோட விளைநிலங்கள், அதாவது அவங்க டெய்லி பூவா சாப்பிடணும்னா 17 லட்சம் ஹெக்டேர் விளைநிலங்கள் காஞ்சி போயிடும். இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டியை தற்காலிகமா நம்ம ரத்து செய்ததுக்கான, இதை ரத்து பண்ணா என்ன ஆயிட போகுது, இந்த தண்ணி எல்லாம் எங்க போவோம், இவங்க தேக்கி வைக்கிறதுக்கு டேம் கட்டி, அதெல்லாம் தேவையில்லை. 15 நாளைக்கு நல்ல விவசாய குடும்பத்தை பிறந்த எந்த ஒரு மனிதராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு அடிப்படை புரிதல் இருக்கும். 15 நாளைக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம நிலத்துக்கு போக வேண்டிய தண்ணி 15 நாள் கழிச்சு வந்ததுன்னா அந்த பயிர் வீணா போயிடும், யூஸ் இல்லை, வெள்ளாமை வீட்டுக்கு வந்து சேராது, அதாவது விளைச்சல் வராது. So we can bleed them. We can create an artificial food scarcity within Pakistan which will result in fighting among the provinces. அவங்க உள்நாட்டுக்குள்ளேயே பிரச்சனைகள் வளரும். So the land of pure will become the land of impure. நான் சொல்லல the land of impure. I am not using the words of land of impure by myself. Maulana Maududi had called Pakistan as land of impure. He called it. When Pakistan was created because of Jinnah's perversion and Britishers' deceit, அவர்களின் துரோகத்தாலும் ஜின்னாவின் ஒரு வக்கர புத்தியாலும் ஏற்பட்ட ஒரு பகுதி தான் பாகிஸ்தான். அந்த வக்கரத்தாலும் அந்த துரோகமும் இன்று அதன் முடிவை எட்டிவிட்டது. காலாவதியாகும் நிலையில் பாகிஸ்தான் உள்ளது. ஸோ இஸ் பாகிஸ்தான் சொன்ன மாதிரி எத்திக்கலி மாரலி இஸ் பாகிஸ்தான் a right state? I will tell you why Pakistan is not a right state. இந்தியாவில் முதல் பிரதமர் யார்? யாராவது? No, unfortunately it is Netaji Subhash Chandra Bose. He liberated Andaman and Nicobar and declared himself as the Prime Minister of this country. It is our bad luck that we still call Pandit Nehru, or rather to say Mr. Nehru, as the first Prime Minister. Okay, for all practical purposes, let him stay as first Prime Minister. Nehru, Gulzarilal Nanda, Lal Bahadur Shastri, then comes Indira Gandhi, then comes Rajiv Gandhi, Moraji Desai, Charan Singh, then Rajiv Gandhi, then comes Chandrasekhar, VP Singh, Chandrasekhar, Narasimha Rao, AB Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee, Devagowda, I.K. Gujral, Manmohan Singh, and the present Prime Minister Modi. Now let me say, how many of you remember the Prime Ministers of Pakistan? But I can still say I remember the number of Pakistani army chiefs. For your kind information, let me tell you, the first chief of Pakistan, that is the Pakistan, அதாவது பாகிஸ்தான்லயே
ராணுவத்தில் சர்வ் பண்ணி முதல் பாகிஸ்தானி ராணுவ தளபதி அயூப் கான், ரெண்டாவது மூசா கான், மூணாவது யாயா கான், நாலாவது டிக்கா கான் இல்லை குல் ஹசன், லெஃப்டினன்ட் ஜெனரல் குல் ஹசன். அதுக்கப்புறம் டிக்கா கானுக்கு அப்புறம் ஜியாக்கு அப்புறம் மிர்சா அஸ்லம் பேக் அப்புறம் ஆசிஃப் நவாஸ் ஜஞ்சுவா, அதுக்கப்புறம் வஹீத் கக்கருக்கு அப்புறம் ஜஹாங்கீர் கராமாத்துக்கு அப்புறம் பர்வேஸ் முஷரஃப் அப்புறம் பர்வேஸ் அஷஃபா கியானி. After Kiani comes Rahil Sharif. After Rahil Sharif, Qamar Javed Bajwa. After Qamar Javed Bajwa comes a present man, that is Field Marshal Munir. He can't be a field marshal because he never won a war. He never won a war, so I call him a field marshal. சண்டை போடுறது முன்ன வந்து சண்டை போடணும், பின் பங்கர்ல போய் ஒளிஞ்சிக்கிறவனுங்க அவனுக்கு ஃபீல்ட் மார்ஷல். யூ நோ Manekshah Sam Bahadur. When 71 war was going on, he was on the front lines. He was not hiding somewhere in Delhi. But this bloody fellow was hiding in the bunker in Noor Khan base. So he is a field marshal. I never call him as field marshal. Pardon me. So, இதுல என்ன தெரியுது? ஒரு வாழும் ஜனநாயகத்துக்கு அடையாளம் நம் பிரதமர்களை நாம் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வது. அரசியல் ரீதியாக பாகிஸ்தான் ஒரு ஃபெயிலியர் என்று காட்டுவதற்கு அவர்கள் பிரதமர் பெயர்களை தங்களாலோ இல்லை என்னாலேயோ கூட ஞாபகம் வைத்திக்க முடியல. 1947 முதல் 1958க்குள்ள கிட்டத்தட்ட 8 பிரதமர்கள் மாறிட்டாங்க அவங்களுக்கு. அண்ட் we had only one prime minister at that point of time. பல்வேறு இராணுவ தலைவர்கள் மாறினாங்க. 1954 ஜஸ்டிஸ் முனீர் ஒரு வர்டிக்ட் கொடுக்கிறார், ஒரு வித்தியாசமான வர்டிக்ட். அது அந்த வர்டிக்ட் பேரு டாக்டரின் ஆஃப் நெசசிட்டி. அதாவது ஜனநாயகம் எப்பயெல்லாம் கேள்விக்குறியாக்கப்படுதோ பாகிஸ்தான்ல, அந்த ஜனநாயகத்தை காப்பாத்துறதுக்கு ராணுவம் ஆட்சி எடுத்துக்கலாமா? நல்லா இருக்குல்ல இது? டு மேக் வாட் இஸ் அன்லாஃபுல் கேன் பி மேட் அஸ் லாஃபுல். எது சட்டவிரோதமா இருக்கோ அதை சட்டத்தின் வரம்பின் கீழே எடுத்துட்டு வந்துட்டு அதை சரிப்படுத்துதல் தேவைதான் என்று ஒரு வர்டிக்ட் இருக்கு பாகிஸ்தான்ல. அது ஜஸ்டிஸ் முனீரோட வர்டிக்ட், முகமது முனீர். இன்னைய வரைக்கும் பாகிஸ்தான்ல நடக்கக்கூடிய எல்லா பிரதமர்களும் இல்லை ராணுவ ஆட்சிகளும், நேரடியான ராணுவ ஆட்சி கிட்டத்தட்ட 37 வருஷம் இருந்திருக்கு. இன்டைரக்டான ராணுவ ஆட்சி இன்னி வரைக்கும் தொடர்ந்துட்டு இருக்கு. எப்படின்னு கேக்குறீங்களா? இதற்கு முன்னாடி இருந்த பிரதமர் யார்? இம்ரான் கான். எங்கே இருக்கிறார்? ஜெயிலில் வாடுகிறார். இப்ப இருக்கும் பிரதமர் யாரால் அப்பாயிண்ட் செய்யப்பட்டார்? ஆசிம் முனீரால் அப்பாயிண்ட் செய்யப்பட்டார். அதற்கு முன்னாடி இருந்த பிரதமர் யாரால் அப்பாயிண்ட் செய்யப்பட்டார், அதாவது அந்த பதவிக்கு வந்தார்? அதுவும் ரஹீல் ஷரீஃபால் வந்தார். அதற்கு முன்னாடி இருந்த பிரதமர், இன்ஃபேக்ட் பாகிஸ்தானோட வரலாற்றை எடுத்து பார்த்தா, எக்ஸப்ட் தட் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர், அவரும் கொலை பண்றதுக்கு பாகிஸ்தான் ராணுவமே தான் காரணமா இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் லியாகத் அலி, he was killed because he was going to sign a pact with India, no war pact. He was killed. இந்தியா கூட சண்டை போட மாட்டேன்னு சார் சொன்ன மாதிரி, இந்தியா கூட சண்டை போட மாட்டேன் நேருக்கும் அவருக்கும் ஒரு பேக்ட் வர்றதுக்கு காரணமா தான் he was killed, assassinated. இது வரைக்கும் அவரை கொன்னவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணல பாகிஸ்தான். So now come back to the present prime ministers. Zia was created by Ayub Khan, hanged by created by that is Bhutto was created by Ayub Khan, hanged by Zia. Mirza Aslam Bey created Benazir but assassinated by Musharraf. Musharraf was created by Zia-ul-Haq but thrown out of the country by Musharraf. Qamar Bajwa created Imran Khan but jailed by Asim Munir. எந்த நாட்டிலேயாவது பிரதமரும் ராணுவ தளபதியும் ஒரே லைன்ல பக்கத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறத பார்த்திருக்கீங்களா? It never happens in India. It can't even happen. The DGP will stand, former DGP will stand as a witness to me. Sir, என்னைக்காவது நீங்க சிஎம் ஈக்குவலா சைடுல உட்கார முடியுமா சார்? உட்கார்ந்துருக்கீங்களா?
CM or DGP or army chief, you can't sit in the same line. You cannot. Protocol. Police functions, yeah. Guest. But that too, there is a little distance is there. But in Pakistan, Asim Munir sits equally with that of the Prime Minister. Trump. Oval Office. பக்கத்துல உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ அரசியல் ரீதியாக பாகிஸ்தான் ஒரு அபத்தம். அங்கே ஜனநாயகம் என்பது மிகப்பெரிய பொய். அதனால் பாகிஸ்தான் ஒன்றாக இருப்பதற்கு அரசியல் ரீதியான காரணங்கள் இருக்கா என்று கேட்டால் இல்லை. நெக்ஸ்ட் பொருளாதாரத்துக்கு வரலாம். பாகிஸ்தான்ல மிகப்பெரிய நிலம் வைத்திட்டு இருக்கிற அமைப்பு எது? பாகிஸ்தான் ராணுவம். It is Pakistan army which owns the country. There goes a saying, every country has an army. If an army has a country, that's called Pakistan. There is something called as a Fauji Foundation. Fauji Foundation ஒன்று இருக்கு. இப்போ ஜஸ்பி சார் இருக்காரு, அவர் ஆர்மி ஜெனரலா ரிட்டையர் ஆறாரு. அவருக்கு இத்தனை ஏக்கர் நிலம்னு கொடுத்துருவாங்க. They will give him some hundreds of acres of land. Then he will resell it as plots. He becomes a real estate agent. The problem with Pakistan is that the generals forgot how to fight. And they outsource the fighting to that of the terrorists. So first outsourcing எப்படி பண்ணனும் உலகத்துக்கு கத்து கொடுத்தவனே பாகிஸ்தான் தான். But unfortunately, they also outsourced IT. Their IT is international terrorism. Okay, our IT is information technology. We also are doing outsourcing job, but their IT is something different. International terrorism. Why I say this? Because in 1987, when Ayman al-Zawahiri was picked up from that of Egypt jail for killing Anwar Sadat, brought to Peshawar in Sector 5, he was kept in the same house with that of Osama bin Laden. Abdullah Azam, Anwar, this fellow Ayman al-Zawahiri, that is Al-Qaeda's number 2, and Osama bin Laden stayed in the same house. They created an organization called Maktab al-Khidmat, that's called Bureau of Services, which later on went on to become Al-Qaeda. Who created it? Hamid Gul. உலக தீவிரவாதத்தின் தாய் யார் என்று கேட்டால் பாகிஸ்தான். I never call Pakistanis as generals because they forgot fighting long ago. And no general will throw up a weapon before giving a proper fight. Pakistani generals, they disown their own soldiers' bodies, so they can't consider them as generals. If you see Kargil, I was a 12th standard student. I still vividly remember coming back from school. TV first open பண்ண உடனே ஸ்டார் நியூஸ் தான் அப்போ வரும். பாலம் டெக்னிக்கல் ஏரியால the bodies would be, the martyrs bodies would be lined up, and the defense minister, the service chiefs would come to do the breath laying ceremony. Whereas Pakistani soldiers who died in the heights belong to Northern Light Infantry, who are predominantly Shia Muslims. Their bodies were not taken back by Pakistani army. We gave them a decent burial as per Islamic norms. That is Pakistani army. An army without a moral turpitude. Moral turpitude enna மனிதாபிமானமே இல்லாத ஒரு ராணுவம் எதென்றால் பாகிஸ்தான் ராணுவம். ஸோ கலாச்சார ரீதியில் அவர்கள் எந்த இஸ்லாமின் பேரில் ஒரு நாடு உருவாக்கப்பட்டதோ அதையே கூட ஒழுங்காக பின்பற்றாத ஒரு நாடு பாகிஸ்தான். இன்ஃபேக்ட் ஜின்னாவை பத்தி ஒரு கதை சொல்றேன். Hope I have some time left. ஜின்னாவை பத்தி ஒரு கதை சொல்றேன். ஜின்னா 1948ல இறந்து போறார். இறந்து போன பிற்பாடு we made a big blunder. If we had used our little bit of a brain, we waited for one more year, Jinnah would have died and India would have not been partitioned.
It was a hasty decision. And it is thanks to Nehru's cozy relationship with, I don't know to go further. So, let's keep the things, certain controversial things away from this. So, என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜின்னாவோட இறப்புக்கு பிற்பாடு ஒரு சடங்கு நடக்கும். இஸ்லாமிய முறைப்படி ஜின்னா வந்து he belong to Shia community. He is not a Sunni Muslim. ஷியாவோட ஜனசே நமாஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று படிப்பாங்க. கடைசி நமாஸ் அப்படின்வாங்க. அதை படிப்பாங்க. படித்த அப்புறம் தான் அவரை பரியலுக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம். வீட்டுக்குள்ளே படித்த நமாஸ் வந்து ஷியா நமாஸ். பப்ளிக் நமாஸ் வாஸ் சுன்னி நமாஸ். Jinnah was given 2 types of namas after his death. Inside home it was a Shia. Outside the home it was a Sunni namas. And Pakistan was not created for the Pakistanis per se. ஏன்னா பாகிஸ்தான்ல அன்னைக்கு இருந்த today's West Pakistan to be precise, it was ruled by Unionist party, not by Muslim League. And Northwest Frontier Province, அதாவது இன்னைக்கு இருக்கிற கைபர் பக்தூன்வா, காங்கிரஸ் வந்து புறக்கணிக்கவில்லை என்றால் அன்று ஓட்டெடுப்பை it would have joined with India. ஆனால் அந்த தப்பை நம்ம பண்ணோம். அன்று இருந்த காங்கிரஸ் சர்க்கார் நார்த் வெஸ்ட் ஃப்ரான்டியர் ப்ராவின்ஸை கைவிட்டார்கள். இட் வாஸ் எ ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளண்டர் வி மேட். அதன் காரணம் நார்த் வெஸ்ட் ஃப்ரான்டியர் ப்ராவின்ஸ் வந்து பிளெபிசைட்ல 1.5 ஓட்டு, அதாவது 1.5% வித்தியாசத்துல பாகிஸ்தான் கூட இணைய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. ஸோ கோயிங் பேக் டு பலூச்சிஸ்தான், Khan of Kilat and 11 other provinces were given freedom by Britishers. அதுக்கு அட்வொகேட் ஆக்ட் பண்ணது யாரு? ஜின்னா. And he was weighed in gold. ஜின்னா ஒரு பக்கம் தராஸ்ல உட்கார வச்சு தங்கத்தை ஒரு பக்கத்தை வச்சு வெயிட் பண்ணாங்க. காசு சம்பாதிச்சார். He became a governor general, sent the army and snatched Baluchistan. எதுக்கெல்லாம் சுதந்திரம் பிரிட்டிஷர்ஸ் கொடுத்தாங்களோ அதையெல்லாம் இவர் கவர்னர் ஜெனரல் ஆன அப்புறம் இவர் வந்து ஆர்மி அமைச்சு பிடிங்க எடுத்துக்கிட்டார். அந்த நபரின் அதிகார வரம்பை மீறிய செயல்களும் அந்த அதிகார தாகமும் கடைசியில் என்ன ஆச்சுறான்னா அவரின் உயிரையே குடித்து விட்டது. ஏன்னா லெட் ஜின்னா டைன்னு சொல்லி மற்ற பாகிஸ்தானி பொலிட்டீஷியன்ஸ் எல்லாம் டிசைட் பண்ணி he died in an ambulance without giving him proper treatment. It's recorded. He was brought back to Karachi, which was capital then. பாகிஸ்தானோட கேபிட்டல் அப்போ வந்து கராச்சி, இஸ்லாமாபாத் இல்லை. கராச்சியில் எடுத்துகிட்டு வரும்போது ஏர்போர்ட் விட்டு வெளியே வரும்போது அங்கே வந்து வேணுமன்ட்டு அந்த ஆம்புலன்ஸ் ஆனது பஞ்சரோ இல்லை வேற ஏதோ காரணத்துக்காலையோ பழுதடைஞ்சு நின்றுட்டு இருந்தா அடுத்த ஆம்புலன்ஸை வரவிடாமல் பார்த்துக்கிட்டாங்க ஃபார் him to die. ஸோ அங்கே அடிப்படையாக தலைவர்களை மதிக்கும் தன்மையும் பாகிஸ்தானியர்களுக்கு இல்லை. ethically bankrupt, morally bankrupt. Now let's go to the financial question. ஏற்கனவே சொன்னேன் பாகிஸ்தான் ஆர்மி தான் அதிகபட்சம் லேண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு. அதிகபட்சம் லேண்ட்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னா நியர்லி அக்ரேரியன் லேண்ட் மாஸ்ல 67 to 70% of the land is controlled by Pakistan army. Another 27 families control remaining land. சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேனே, இப்போ இருக்காங்களே பூட்டோ ஃபேமிலி, அவங்களோட லேண்ட் எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? எனிபடி கெஸ்? வைல்டு கெஸ்? நோ எவ்வளோ ஏக்கர் கணக்கில்? லட்சக்கணக்கில், பாகிஸ்தானி லட்சக்கணக்கில் தான் சார் இருக்கு. They own nearly 6,500 acres of fertile land and it runs through 3 railway stations in Larkana. 3 railway stations. Zardariyoda land 2,500 acres. Nawaz Sharif owns 1,500 acres. So இந்த 27 குடும்பங்களோட சொத்தும் ஆர்மியோட சொத்தும் தான் பாகிஸ்தான். ஆர்டினரி பெசன்ட்ஸ், சாமானியமான விவசாயிகள் 7% தான் சொத்து வச்சிருக்காங்க. only 7% land. Now come to their GDP. பாகிஸ்தானோட ஜிடிபி எவ்வளவு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? $325 பில்லியன். கடன் எவ்வளவு தெரியுங்களா?
$340 பில்லியன். அதாவது வருமானத்துக்கோட கடன் அதிகமா இருக்கு. Let me tell you another fact to you. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 25வது முறை அவங்க போயிருக்காங்க. இன்னொரு ஃபேக்ட் சொல்றேன். இந்தியா 2008 வரைக்கும் நம்மளோட பர் கேப்டா இன்கம், அதாவது ஒரு தனிநபரின் வருமானமும் பாகிஸ்தான் தனிநபரின் வருமானமும் கிட்டத்தட்ட சமநிலையில இருந்தது. கிட்டத்தட்ட 2014 இருந்து இப்போதைக்கு நம்ம வருமானம் அவங்க வருமானமும் பார்த்தீங்கன்னா அது எங்க இருந்ததோ அங்கேயே தான் ஒரு $50 ஏறி இருக்கு. நம்மளது டபுள் ஆயிடுச்சு. இந்த அரசு என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லி கேட்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் இதை போய் சொல்லுங்க. அஃப்கோர்ஸ் இது பெரிய வளர்ச்சியா அப்படின்னு கேட்டால் பாகிஸ்தானோட நம்ம ஒப்பிடுறதே நம்மளுக்கு அசிங்கம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ கன்சிடர் இட் ஆஸ் அ கிரைம் டு கம்பேர் ourselves with Pakistan. Because they are an unfit state, unstable state, dishonest state, a roguish state. Okay. So let's come to the economy as a whole. எதனால அவங்களோட எக்கனாமிக் பொசிஷன் இது மாதிரி இருக்கு? When Pakistan was created, it was given 33% of the army. அதாவது இந்தியன் ஆர்மியில 100% அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா 33% of the army was given to Pakistan and 17% of India's total resources were given to Pakistan. Total resources, revenue 17%. 100 ரூபாய் வருதுன்னா 17 ரூபாய் தான் பாகிஸ்தானோட பணம். ஆனால் ஆர்மி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 33%, 33%. ஸோ த ஓன்லி கிரெடிபிள் இன்ஸ்டிடியூஷன் தென் பாகிஸ்தானில் இருந்த ஒரே அமைப்பு, தேங்க்ஸ் டு சர்தார் பட்டேல், யாரெல்லாம் அவரை ஜெயிலில் வச்சாங்களோ அவங்களையெல்லாம் அவர் பழிவாங்கும் உணர்ச்சியிலையோ அந்த கோபத்திலையோ உத்வேகத்திலையோ வந்த உடனே ஐஏஎஸ் நான் கலைச்சிட்டேன், ஐபிஎஸ் கலைச்சிட்டேன்னு சொல்லலை அவர். He never disbanded Imperial Police, which later on became Indian Police Service, or he never disbanded Indian Civil Service, which later on became Indian Administrative Service. He retained the same services. He retained the Crown Intelligence Bureau as Central Intelligence Bureau. With the same set of officers, with the same set of machinery, he created this India. And he called, this is the iron curtain that will hold this country together. Only 106 ICS officers opted for Pakistan. The remaining opted for India. There was administrative lacuna in Pakistani state from the beginning. Pakistani state did not have good administrative service. அதை திறன்பட செயல்படுத்துவதற்கு அதிகாரிகள் இல்லை. அந்த அதிகாரிகள் இல்லாத காரணத்தினால் அவங்க நம்பின ஒரே ஆர்கனைசேஷன், ஒரு டிசிப்ளின், ஒரு கட்டுக்கோப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்த ஒரு அமைப்பு எது என்றால் பாகிஸ்தான் ராணுவம். ஆனால் அது கட்டுக்கோப்பாக இருந்ததா என்று கேட்டால் இல்லை. அது ஏன் எப்படி சார் இல்லைன்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். ஏன் இல்லைன்னா எந்த சண்டையாவது ஜெயிச்சிருக்கணும். பாகிஸ்தான் ஆர்மி தளபதி உடம்பு ஃபுல்லாக மெடல் குத்தி இருக்காங்க. அது எந்த கடையில் வாங்குறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் கேட்டு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓவர். நான் ஃபைனான்ஷியல் பார்ட்டுக்கு வந்துட்டேன். இதுக்கு மேலே என்ன இருக்கு? ஸோ இந்த பாகிஸ்தானி ஆர்மியோட ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன், இந்த பாகிஸ்தானோட கண்டிஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற கண்டிஷனில் பாகிஸ்தானோட டோட்டல் செட்டப், அந்த எக்கனாமிக் செட்டப், இந்த அவங்களோட செலவு, சைனா கிட்டேருந்து வாங்கின 50 பில்லியன் சிபெக்கில் வாங்கின கடன், சவுதி அரேபியா கிட்டேருந்து $7 பில்லியன் வாங்க வேண்டியது, அது சைனா கொடுக்க வேண்டியது. சைனா கிட்டேருந்து அடுத்த மாதம் 7 பில்லியன் வாங்க வேண்டியது, அது சவுதி அரேபியா. இந்த ரொட்டேஷனில் ஓடிட்டு இருக்கு. புதுசாக எதுவும் ஜென்ரேட் ஆகிறது இல்லை. ப்ராக்டர் அண்ட் கேம்பிள் பாகிஸ்தானை விட்டு போயிடுச்சு. ஒவ்வொரு கம்பெனியாக பாகிஸ்தானை விட்டு போயிட்டு இருக்கு. நம்ம நாட்டில் வந்துட்டு இருக்கு, அங்கே போயிட்டு இருக்கு. டாக்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பார்த்தா ஜீரோ, வர்ச்சுவலி ஜீரோ. அங்கே டாக்ஸ் கட்டுற பேஸை பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளோட டாக்ஸ் பேஸை பார்த்தீங்கன்னா we are virtually nearly 24 lakh crores is our tax, direct tax collection. அதாவது கார்பரேட் ப்ளஸ் இண்டிவிஜுவல் டாக்ஸ் கலெக்ஷன். பாகிஸ்தான் இட் இஸ் வர்ச்சுவலி ஜீரோ. டாக்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் ஜீரோ. அங்கே யாரையும் ஒன்றும் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க.
ஆர்மி விற்கிற எந்த ஒரு சொத்துக்கும் வந்து யாரும் வரி கட்டுறதில்லை. So there is no wealth creation. If there is wealth creation only, a country can grow. Growth can be achieved only through wealth. There is no wealth creation in Pakistan. Hence, a certain province grows, that is West Punjab is growing at the cost of other provinces. No revenue is generated in other provinces. They are exploited. I am not going into Balochistan in detail, Khyber Pakhtunkhwa in detail, because already it has been widely dealt by former DGP sir and others. Now, last and final point. What ails Pakistan? ஒரு நாட்டோட முதுகெலும்பு அவங்களோட educational setup. Since I am from academic fraternity, I will touch upon this and I will end my talk. இன்னைக்கும் 71 வார் அவங்க ஜெயிச்சதா ஹிஸ்டரி புக் சொல்லுது. Pakistani history book says they won the war in 71. And the once chairman of Pakistani education curriculum, that is the draft curriculum board or whatever, like our CBSE, they too have one organization. The person's name was Javed Nazir. He was former DG ISI. இந்தியாவில் அகடமிஷியனை வந்து we appoint them as the head of UGC. In Pakistan, DGISI is appointed as the head of the Pakistan Education Board. So, half truth, untruth, only lies is published in the books. That's what the students study. And if the students study in this way, what opportunities can they find? There is no credible infrastructure available in Pakistan for any economic development post the graduation. So what happens? Whomsoever படிச்சவங்க எல்லாம் அங்க வேலை வாய்ப்பு இல்லைன்னா அங்க என்ன பண்ணுவாங்க? மற்ற நாடுக்கு வேலை தேடி போறாங்க. போனவங்க திரும்பி வராங்களான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை. அவங்களுக்கு எக்ஸ்பேட்ரியேட் கம்யூனிட்டி மூலமா வரக்கூடிய பணம் அதாவது பெரிய தொகை அவங்க ஈட்டக்கூடியது எங்க இருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்ஃப் நாடுகள்ல. அன்பார்ச்சுனேட்லி அது கூட இப்போ ட்ரை அவுட் ஆகிட்டு இருக்கு. காரணம், சவுதி அரேபியாவும் பாகிஸ்தானும் ஒரு டிஃபென்ஸ் பேக்ட் சைன் பண்ணாங்க. அதே சவுதி அரேபியா பாகிஸ்தானிஸ்க்கு விசா கொடுக்கறத நிறுத்திட்டாங்க. Do you know the reason why? They want India's technocrats to come and work in Saudi Arabia, but they don't want Pakistan's people to come and work in Saudi Arabia, because once they enter Saudi Arabia, what they are doing is that they are begging. The largest begging community in Saudi Arabia is Pakistanis. So because of out of fear, they said no visas to Pakistanis. This is a common trait all along for Pakistan. So culturally, morally, ethically, militarily, politically, financially, Pakistan has no legs to stand on its own. அவர்கள் இருப்பதற்கு காரணங்கள் இல்லை, உடைவதற்கு தான் எல்லா காரணங்களும் எல்லா தேவைகளும் இருக்கின்றன. ஏன் உடையணும்னு நான் பேச வரல, அது ஏன் உடையும் என்று நான் பேச வந்திருக்கேன். இதனால் பாகிஸ்தான் உடைந்தே தீரும். உடைந்தால் நமக்கு சில தலைவலிகள் வரும். சில நேரங்களில் ஊசி போட்டால் வலிக்க செய்யும். அந்த வலியை பொறுத்துக்கணும். டிடிக்கு ஊசி போட்டால் வலிக்கும், 3 நாள் வலிக்கும். தொடச்சி விட்டு நம்ம வெளியே will bear the pain. Like that, when Pakistan disintegrates, there will be some refugee problem will come. There will be some influx will be there. There will be a humanitarian crisis which will come in Pakistan. This we need to handle. But Pakistan needs to get destroyed, disintegrated and disabled for our own national security interest. India is a civilizational state. Pakistan is an artificial state. This artificial entity needs to die. Otherwise, it will lead to creation of few more two-nation theories within our country. பாகிஸ்தானின் சாவில் தான் இந்தியாவின் வளர்ச்சி இருக்கிறது. இல்லைன்னா இங்க திரும்பி 2 நேஷன் தியரி என்பது உயிரோட இருந்துகிட்டே இருக்கும். 2 நேஷன் தியரி உடையணும், ஒழியணும்னா பாகிஸ்தான் ஒழியணும். தேங்க்யூ. ஜெய். எல்லாருமே எங்கே போயிடணும்?
Yeah, we may all. நான் சொன்னேன் இல்லையா ப்ரொஃபஸரை பேச சொன்னால் கேட்டுகிட்டே இருக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள். On this subject he is really an expert. We have had opportunity many times listening him, and maybe our schools we can invite him sometimes to talk to the students also. Now somebody from the Balochistan is going to talk to us through the video, and then in fans we are thinking most of us are 60 plus. We are injecting young blood, and Vikramaditya will speak after the Balochistan speaks.